Ropes Vocart Foundation Indian Trust Special Coaching to 8th, 9th and 10th Digital Virtual Learning Bangarupalam, Palamanar, Gangavaram Petapanjani Mandals. Hello, hi, this is yours Rajkumar. Welcome to Ropes Organization, and today our topic is oxygen is produced during the photosynthesis process in the presence of sunlight. అంటే కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో మనకి ఆక్సిజన్ అనేది ఎలా విడుదలవుతుంది సూర్యరశ్మి సమక్షంలో అనే టాపిక్ మనము ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, అండ్ లుక్ అట్ హియర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. Actually, this is the diagram, each and every one, just you have to observe carefully. And this is, the topic name is oxygen is produced in during the photosynthesis process. Photosynthesis process, this is the topic. Ippudu this is the lab activity, just we have to do to prove the oxygen is produced during the photosynthesis process in the presence of sunlight. In the presence of సన్లైట్ అంటే కాంతి సమక్షంలో మనకి ఆక్సిజన్ అనేది కిరణజన్య సంయోగ క్రియలో మనకి ఈ ప్రాసెస్లో ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనేది మనకి టాపిక్. దీనికి మామూలుగా మనం ఏం చేయాలంటే వీ నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఎయిమ్, అండ్ సెకండ్ వన్ రిక్వైర్మెంట్స్, అండ్ థర్డ్ వన్ procedure, and fourth one observation, and last one results. And this is the points we have to follow while we are doing the lab activity. ఓకే, మనము ల్యాబ్ యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎయిమ్ అంటే ఉద్దేశం, రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే కావలసినటువంటి పరికరాలు, ప్రొసీజర్ అంటే ఆ మెథడ్, ఆ పద్ధతి మనము ఏ విధంగా ఫాలో అవుతాం అనేది, నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్, అండ్ ఆఫ్టర్ ద ప్రొసీజర్ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసాము ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి అనేది, రిజల్ట్స్, అండ్ వాట్ రిజల్ట్స్ జస్ట్ వీ అబ్టైనెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దట్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద పాయింట్స్, వీ మస్ట్ ఫాలో దిస్ పాయింట్స్ వైల్ వీఆర్ డూయింగ్ ద ల్యాబ్ యాక్టివిటీ. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ డిస్కస్ చేద్దాం. And this is the experiment diagram, and number of parts are there here. Okay, and first one aim to prove that the oxygen is produced during the photosynthesis process in the presence of sunlight. Okay, to prove that the oxygen is produced during the photosynthesis process in the presence of sunlight. This is the aim. And next one requirements, and see the diagram. ఒకసారి మీరు డయాగ్రామ్ చూసినట్టయితే what are the requirements doing for this experiment అనేది మీకు తెలుస్తుంది. And what are the requirements just available here, and hydrilla plant, funnel, beaker, test tube, and water. Okay, and this is the beaker, this is the test tube, and this is the
funnel, and this is a hydrilla plant, and this one is the funnel stem, this is total funnel. Okay, like that requirements is needed for the experiment. Okay, ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ చూడండి. ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ ఎలా మనము ఫాలో అవ్వాలి, ప్రొసీజర్ని ఏ విధంగా మనము చేయాలి, ఏ విధంగా ఫాలో అవ్వాలి అని మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ చూడండి. ఫస్ట్ పాయింట్, అరేంజ్ ద ఆపరేటర్స్ shown in figure, and two identical sets we have to arrange for this experiment. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఆపరేటర్స్ని అరేంజ్ చేసుకోవాలి. అరేంజ్ ద ఆపరేటర్స్ ఆర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. హౌ మెనీ సెట్స్? 2 sets. The 2 identical sets we have to prepare for this experiment. ఓకే, ఇప్పుడు 2 సెట్లు తయారు చేసుకోవాలండి ఇలాంటివి. ఇప్పుడు సెకండ్ పాయింట్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్, టేక్ ఏ hydrilla plant, take the hydrilla plant in the funnel. Okay, take the hydrilla plant. Hydrilla plant means it is a water plant. Take the water plant like hydrilla. If there is no hydrilla plant, instead of that we can take elodia. Okay, హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ లేని సమయంలో మనము హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ బదులు ఎలోడియా అని తీసుకోవచ్చండి. ఈ ప్లాంట్తో కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇన్ ద యాక్చువల్లీ జస్ట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ ది ఫన్నల్. ఓకే, హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ని ఏం చేస్తామంటే అది ఒక వాటర్ ప్లాంట్ అండి, ఇట్ ఇస్ అక్వాటిక్ ప్లాంట్. ఈ ప్లాంట్ని మనము ఫన్నల్లోకి తీసుకుంటామండి. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, అండ్ హియర్ take the test tube. Okay, take the test tube and this short stemmed funnel we have been taken into the test tube. Okay, take a test tube and the short stemmed funnel just we have been inserted into the test tube like this. Already and elodia plant we inserted into the funnel, already elodia plant or hydrilla plant present in the funnel, and the test tube we have taken and funnel inserted into inside of the test tube, and the funnel which is consists with a hydrilla plant, and we have been taken, okay, and kept aside. And then what we have to do, take a beaker and fill it with water. Take a beaker and fill it with water. ఇప్పుడు ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో మనం ఫన్నల్ని అంటే గరాటుని ఏర్పరచుకున్న తర్వాత ఆ గరాటులో లేదా ఫన్నల్లో మనకి హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ పెట్టుకొని సైడ్ పెట్టుకుంటామండి. ఆ తర్వాత ఒక బీకర్ని తీసుకుని ఆ బీకర్లో వాటర్ని నింపుకుంటాం. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద వాటర్ ఇన్ ద బీకర్ and this test tube along with short stemmed funnel just we should keep in a inverted position or inverted condition like this. Okay, this test tube, entire the test tube we have taken and just we should inverted into the beaker. Okay, inverted into the beaker, already the beaker which is contains the water. Okay, and after that what will happen, ఇప్పుడు మనం ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉంచినటువంటి గరాటులో ఉన్నటువంటి హైడ్రిల్లా మొక్కని ఏం చేయాలంటే ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ అలాగే తీసుకొని మనం ఇన్వర్టెడ్గా ఈ వాటర్లోకి జస్ట్ అలా మన బీకర్లో బీకర్లోకి దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అలాంగ్ విత్ షార్ట్ స్టెమ్డ్ ఫన్నల్. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి, the water content present in the beaker, the water present in the beaker
is above the short stemmed funnel. షార్ట్ స్టెమ్డ్ ఫన్నల్ అంటే ఈ షార్ట్ స్టెమ్డ్ ఫన్నల్లో కంటే కూడా బీకర్లో వాటర్ లెవెల్ అనేది ఎక్కువగా ఉండాలి. ద వాటర్ లెవెల్ ఆఫ్ ద బీకర్ ఈజ్ అబోవ్ ద షార్ట్ స్టెమ్డ్ ఫన్నల్. షార్ట్ స్టెమ్డ్ ఫన్నల్ ఇక్కడ చూడండి, వాటర్ లెవెల్ ఇక్కడ వరకు ఉంది. ఇప్పుడు మనకి షార్ట్ స్టెమ్ చూడండి, ద వాటర్ లెవెల్ ఓకే ప్రజెంట్ ఇన్ ద బీకర్ ఈజ్ అబోవ్ దెన్ షార్ట్ స్టెమ్డ్ ఫన్నల్. అంటే ఈ ఫన్నల్ షార్ట్ స్టెమ్ ఉంది కదండి, ఈ స్టెమ్ లాగా ఉంది చూడండి, ఈ భాగాన్ని మనము షార్ట్ స్టెమ్ అంటాం. ఇది ఫన్నల్ యొక్క స్టెమ్. దీనికంటే కూడా మనకి పై వరకు వాటర్ని తీసుకోవాలి ఎక్కడ, బీకర్లో. ఓకే, ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి? అండ్ దిస్ ఎంటైర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ just we should keep in a light condition. Okay, and this set two sets we have been prepared. మనము రెండు సెట్లు తయారు చేసుకున్నామండి. ఒక సెట్టుని మనము సూర్యరశ్మి సమక్షంలో పెట్టాలి. అండ్ దిస్ ఎంటైర్ సెట్ and just we should keep in the presence of sunlight and leave it for the continuously 2 to 3 hours. 2 to 3 hours. Just we leave this entire setup of the experiment. And another set just we should keep in the dark condition. అంటే రెండు సెట్లు తయారు చేసాం కదా, ఒక సెట్ ఏమో సన్లైట్లో పెడతాం, ఇంకో సెట్ ఏమో డార్క్ కండిషన్లో పెడతాం. And after some time actually what would be happen, కొన్ని గంటల తర్వాత మనకి ఏం జరిగిండొచ్చు ఇక్కడ అంటే, మ్యాక్సిమం ఇది మనకి అబ్జర్వేషన్ అండి. ఏం జరిగిండొచ్చు ఇక్కడ అంటే, యాక్చువల్లీ సమ్ గ్యాస్ బబుల్స్ come from the hydrilla plant. Okay, some gas bubbles come from the hydrilla plant. The gas bubbles are formed at the end of the test tube. అంటే మీరు చూసినట్టయితే 2 నుంచి 3 గంటల తర్వాత మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ నుంచి గ్యాస్ అనేది డైరెక్ట్గా ఫన్నల్ ద్వారా ఇలా ఈ బబుల్స్ రూపంలో వెళ్తూ ఉంటుంది. And each and every bubble has oxygen molecule. ఆ బబుల్లో ఏముంటుందంటే మనకి ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ అనేది ఉంటుంది. The oxygen is produced from the hydrilla plant. Okay, the gas is collected at the end of the test tube. The gas is present in the bubbles, that is called air bubbles అంటాం వాటిని. ఇలా మామూలుగా ఈ గ్యాస్లో మనకి ద గ్యాస్ కెన్ బి కలెక్టెడ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ ద బబుల్స్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ కంటైన్స్ ద ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్. ఒక్కొక్క బబుల్లో మనకి ఆక్సిజన్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ దట్ షోస్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. అప్పుడు మనము అక్కడ ఆక్సిజన్ ఉందనేసి అబ్జర్వ్ చేస్తాం. దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి మనము ఇంకా ఏం చేయాలి అంటే, ద గ్యాస్ ఈజ్ టెస్టెడ్ బై ద ఇన్నసెన్స్ స్టిక్స్ ఆర్ గ్లోయింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్స్. ఏం చేయాలంటే మనము ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది, బబుల్స్ అనేవి వస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది అని మనం కనుక్కోవాలి అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనము జస్ట్ వీ కెన్ షో ద ఇన్నసెన్స్ స్టిక్ ఆర్ గ్లోయింగ్ mastics. And if you show innocent sticks or glowing mastics when released the oxygen molecule or when the gas is released at the end of the test tube, then automatically, and what will happen there, actually that would be burst into a flame. అంటే ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుందండి, మనకు కనపడదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇన్సెన్స్ స్టిక్స్ కానీ మామూలుగా అగరబత్తీస్ ఉంటాయి కదండి అవి కానీ లేదా గ్లోయింగ్ మ్యాస్టిక్స్ కానీ మనం జస్ట్ ఇలా షో చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా దట్ వుడ్ బి బర్స్ట్ అండ్ ఫ్లేమ్. అది బర్స్ట్ అయ్యి మ్యాక్సిమం మనకి ఫ్లేమ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్
That is the reason. Just we can prove the oxygen is released, the oxygen is produced during the photosynthesis process in the presence of sunlight. Okay, and the results just we have to write. Okay, the oxygen is produced during the photosynthesis process in the presence of sunlight. అంటే ఏ సెట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సెట్ని అయితే డార్క్ కండిషన్లో పెట్టామో దాంట్లో నుంచి ఎటువంటి రిజల్ట్స్ అంటే ఎటువంటి రిజల్ట్స్ మనకి రావు. ద ఆక్సిజన్ ఇట్స్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్ వేర్ వీ కెప్ట్ దిస్ సెట్ ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సెట్, and where we kept in this type of entire experimental setup in the presence of light, and due to presence of the light then only the oxygen is released. Okay, the due to the photosynthesis process has been takes place, and that's why we can prove the oxygen is released or oxygen is produced during the photosynthesis process in the presence of sunlight. Okay, and this is the results. This show that the oxygen is produced during the photosynthesis process in the presence of sunlight. I hope you understand. మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటాను. మీకు ఏమైనా మళ్ళీ డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్లో పోస్ట్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ మేము టాపిక్స్ ఎఫెక్టివ్గా విత్ యాక్చువల్లీ ఇమ్మెన్సిబుల్గా చేయడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. డోంట్ ఫర్గెట్, డూ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.